Good morning, dear students. So, we shall continue with Japan and Brazil through travelers by George Mikish. As you all are aware, this is an extract from two travel writings written by George Mikish, that is The Rising of the End and How to Tank. Rising of the End consists of the portions of the writer's observation of the Japanese lifestyle and Japanese culture, whereas How to Tom gives us a representation or picturization about Brazil, particularly about the traffic rules and the traffic related issues of Brazil. So in the previous class, under the section of Japanese mannerisms, we came across George Mikish pointing out about the positive aspects of Japanese behaviors, the positive sides of Japanese behaviors. He calls them as the people with utmost courtesy. The people with the utmost courtesy who are well mannered. Just if an individual from any part of the world spends just a quarter of an hour, that is 15 minutes, is enough for us to know about this unique quality of Japanese, that is respecting one's privacy. As an example to this, George speaks about how you can talk at length, you can discuss your personal issues, you can discuss your business affairs over the phone, and nobody in the public is bothered to overhear, is least bothered about your issues, and they would be just quiet, they would be just busy with their own works. He says that the main cause for this is, on one hand, it is the Japanese mindset of respecting privacy, and meanwhile, on the other hand, it is, if not, it's a double-edged sword or a double-edged vision, that is, in case Japanese fail to respect one's privacy, they are in the trouble of losing their own privacy. So, if they want to have their privacy, it's hard and fast fact that they should not poke into others' life. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ this is a quality which is inherited to them because of the shortage of geographical land available to lead life. The next issue that he speaks about is the mannerism of greetings that is followed in Japan, that is bowing. He calls bowing as quantio. Bowing is considered by George Mikish as infectious, it is oriental and firm. He even says that just when you come across any two individuals bowing to one another, you feel as if this is so easy. But when you need to practice it, you come across or you learn about the complexities or about the rules that you need to follow while bowing. He says that in the fraction of a second, in a split second, just in this act of greeting, just as you bow to the other person whom you come across, you are or you can notice the rank, the social status, the economical position and the social stratification rules that exist in Japan. Though two individuals go at a time, there is a fixed set of rules about who needs to go first and who needs to straighten. Who needs to go first and how long should one go and who should straighten up. All these things have a very specific set of rules. Though George Mikish could not get into all those set of rules, he has presented to us about the rules of bowing that we come across in a household. He says that in a home, that is, a house has its own set of rules with regard to bowing. He says that in a house, the wife has
to bow to her husband. And when it comes to children, sons and daughters go to their parents, and among the children, sisters, elder or younger, they have to go to their brothers, and when it comes to brothers, younger brother go to their elder brothers. He further says that almost a Japanese child learns this act of greeting right from its infant stage itself, because it unknowingly practices the act of bowing along with its mother, as the mothers carry their child, their babies in the back using the signs. He further says that you can come across bowing in almost all places, be it in commercial establishments, be it in banks, buses, railway station, wherever. That is, in all the public sectors, bowing is a common way of greeting individuals. He says that Japanese stores employs bowing girls who stand at the top of escalators and whose only duty is to bow deeply and deferentially to all and sundry. It is a Japanese equivalent for our page boys who turn revolving doors for us. So, just as you have someone to open the door, just as the guard or the watchman in front of the mall to open the door, in the same way, Japanese stores employ bowing girls. Whom does the Japanese store employ? Japanese store employ bowing girls. And what is the duty of these bowing girls? To bow deeply and deferentially. ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಸ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳಿದೆವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಡೀಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೋ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. That's the only work that she has to do right from morning till the shop closes. And you can come across this act of bowing even in railway stations. Isn't that ವಿಚಿತ್ರ? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕವಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ, in spite of their busy schedule, bowing is a compulsory act of greeting that is followed by Japanese. Writer further presents us an example. He writes that on the famous and fast Tokaido line between Tokyo and Osaka, ಟೋಕಿಯೋ ಮತ್ತು ಒಸಾಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಗರಗಳು, ಜಪಾನ್ನ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ನಗರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ರನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೊಕಾಯ್ಡೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ this particular practice of bowing is in practice everywhere, but since writer has come across this particular place, he is recording this experience of Tokaido line. He says that two conductors enter the carriage, cabin anna athwa ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ
ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕೀಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ನವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಗಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಬೋಗಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಂತು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್, bow ceremoniously in both directions and then start checking the tickets. Rough agi, rude agi, first they give that due respect that needs to be given to the passengers. His father says that they march to the middle of the coach, bow ceremoniously in both directions and then start checking the tickets. Idiste ಆದರೆ ಅಂತಲ್ಲ. He says that he comes across a park in Nara. Nara ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೀರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ರೈಟರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀರ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಫಾಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಟುವಾಗ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ನಾರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಡ್ ದೀಸ್ ಡೀರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ನಾರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಡೀರ್ he happens to come across one such deer in Nara's park, in the part of Nara. In one of the parts of Nara, I met a deer. I bought a pack of food for him. He came up to me, looked into my eyes and bowed deeply. ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, even deer has bowing. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೊಳಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ animals are imitating. What do you mean by this particular thing that deer bows? Obviously it might have learned by observing the people who bow. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ನೊಳಗೆ deer might have observed thousands of people who bow to one another. ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇರಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ನೊಳಗೆ. Just when you come across, when you encounter an individual, you bow. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಲೈಟರ್ ವೈನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೀರನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ he is trying to present to us that this particular practice is very common in Japan. Perhaps deer are more imitative than I knew. Perhaps if they see people going all the time, they get into the habit too. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನೇನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೀರ್ ಕೂಡ ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಿರ್ಬೋದು. Or perhaps it is something genetic and is in the blood of Japanese deer. ಪ್ರಾಯಶಃ ಜಪಾನ್ನೊಳಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಏನು, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಕೇಶ್ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಐ ಡು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಯರ್ ಗೋ ಟು ಮೀ. ದ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಮಿಯರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ಇಸ್ ದಟ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ deer bowed to me, and only after it bowed it collected the food from my hand, then jumped at me and snatched the little food bag from my hand. In this too, that deer was too Japanese. He is
commenting on the practice of bowing. You can often see people bowing to each other with ceremonious unity. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸಚ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. Such people whom you feel by this particular account has the most cultured individuals because of two reasons. One is that they know to respect the privacy. Second is that the idea or the vision of respecting or greeting any individual whom you come across. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಪಾನೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪುರ್ಸೊತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಗ್ರೀಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಈ ರೀತಿಯ ಜನ when it comes to buses, that is getting into the bus, they turn to savages. Uncultured ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. These gentlemen, these going gentlemen are transformed into savages. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹತ್ತುವಾಗ ನಾವು just we forget about our place. We even do not take into consideration who is behind us or who is in front of us. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು, ಬಸ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ನಾನು ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಹತ್ತಬೇಕು, ಸೀಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೈಯಾದ್ರೂ ತುಳಿರಿ, ಯಾರು ಕಾಲನ್ನಾದ್ರೂ ತುಳಿರಿ, ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಡು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಏನು, ಬಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನಿನ ಜನರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. They are transformed into savages. They push each other aside. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಾರಂತೆ. They tread on each other's toes. ಕಾಲು ತೊಳಿತಾರೆ. ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. And which means they turn into savages. Why is it so? It is because of the importance that Japanese give to time. ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೇಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಸೊ ದೇ ರಶ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹರಿ ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ soup, he speaks to us about a unique way of having food which is very special. He says that while eating soup, which actually happens to be the starter, soup ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೇವಿಸುವಾಗ ಜಪಾನ್ನೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಯೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫುಡ್, is that you should not make noise. And table manners ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಸದ್ದಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಟೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಲಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ನೊಳಗೆ. ಸೂಪನ್ನು ದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸೂಪನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್, ದ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್, ಈ ಸೊರ್ರತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅ danger of being served little. The hostess might find that you do not know to appreciate the food which is actually
considered the fearful noise is a sign of appreciation, and if you don't do it, the hostess will think that you are an ill-mannered lout. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್-ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಲೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜಪಾನ್ದೊಳಗೆ ನೀವು ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಲ್-ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಲೌಟ್. But if you do so, she will think no reasonably well done. And if you make the noise, the hostess would think that you are a cultured individual. Europeans make such disgusting noises when eating soup. He might be an ill-mannered lout. ಯುರೋಪ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್-ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಲೌಟೋ ಅದು ಜಪಾನ್ನೊಳಗೆ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, that each and every country has its own unique cultural practices even with regard to our day-to-day lifestyle. So with this, the writer presents us 4 mannerisms. One is respecting privacy. Second one is an act of bowing. Third is how the people of Japan turn to savages while entering the buses. And fourth one is the need of making a fearful noise. If you do not make a fearful noise, you are considered as an ill-mannered lout by Japanese, and if you make a fearful noise, you are considered as ill-mannered lout by Europeans. This is the picture of Japan by George Mikesh. In the next section, which is an extract from How to Time, George Mikesh presents us the picture of Brazil and the traffic of Brazil and the payments of Brazil. Nobody hurries traffic in Brazil. Nobody hurries in Brazil. It does not really matter whether you reach your destination an hour too soon, a day late, or not at all. This is exact opposite of the mindset of Japanese. ಜಪಾನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪಂಚುಯಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗಿ, 1 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿ, 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. A day late or not at all. The grave payments in the streets of Copacabana are often decorated with beautiful black mosaics. Copacabana ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾದಚಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟೀಸ್ನೊಳಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನೊಳಗೆ ಆ ಥರದೊಳಗೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಸೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. Only people alert to beauty in the surroundings and who have plenty of time for contemplation during their meditative ambulatory exercises could take the trouble of decorating pavements they walk on. That is, ಅವರು ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಕಾಬನ್ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಕೋಕಾಬನ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುರ್ಸೋತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ particular opinion of yours will suddenly change when you come across the task or the competition between two drivers. And ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇಬ್ರು ರೈಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್. ಯೂಶಲಿ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಟು ರೈಡರ್ಸ್, ಇಬ್ರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ 2 ಬಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ. ದಟ್
the pedestrian ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ habit. However, as soon as these easy-going, leisurely characters get a steering wheel in their hands, no speed is fast enough for them. You would be inclined to believe that gaining a tenth of a second is a matter of great importance for all of them all the time. Motor cars are extremely expensive in Brazil because of the import duties. Yet, you find as if motor cars are being distributed for free. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ people go on purchasing motor cars, and because of this the life of the pedestrians has become very difficult. So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ pedestrian and the one who drives motor cars. As if even the fraction of second ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಆ pedestrian ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This only means that the number of motor vehicles, in spite of heavy duty tasks, the number of motor vehicles are rising day by day, and because of this the pedestrian's life is at risk. But one thing, a different thing that you need to notice here in Brazil is that this is a healthy competition. It is not that drivers do not care about pedestrians. The trouble is that they do care about them. The different way of competition again on they do not actually compete between themselves, but the competition is between the motor car driver and the pedestrian. The moment a motor car vehicle driver comes across a pedestrian who just steps down from the pavement, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. As soon as driver notices a pedestrian step off the pavement, he regards him as a fair game and he aims and accelerates. Even the pedestrian has to jump and to run for dear life. ಆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಜಗಳದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಟರ್ ನೋಟ್. He does not resent, that is, the pedestrian does not object to this. The driver and the pedestrian race ಎಂದರೆ ಇದು ಹಂಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂಟರ್ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗಾರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬೇಟೆ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And when they reach a particular point, that is when the pedestrian has to slip, or when he has to go back to his place, or when he has to take the pavement area, our time nodage they both, that is the motor car driver and the pedestrian, just smile amicably at one another and with saying that I win today. Ivattu nee ಗೆದ್ದಿದೀಯಾ, that is the pedestrian might have won in that particular competition. Ivattu nee ಗೆದ್ದಿದೀಯಾ, ನಾಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಫೇರ್ ಇನಫ್ ಗೇಮ್ ಅಂತದೊಳಗೆ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಜಿಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪಾದಚಾರಿಯನ್ನ ಅವನನ್ನ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನಫ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್ನೊಳಗೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The war between drivers themselves is murderous but good temper. ಕೇವಲ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೆಂಪರ್. ದೇ ಕಟ್ ಇನ್, ದೇ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ and all sorts of rules. Traffic rules are being broken by them, but on a healthy competition. They smile at one another at the same time. There is no anger and no feel of hostility and no battery. ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ,
ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಟು ಬ್ರೇಕ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದನ್ 20 times in a hour ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. He brings a reference of a particular place in Brazil, that is Avenida Presidente Vargas. Avenida Presidente Vargas ತುಂಬಾ highly crowded place. It is the worst place of all as Title 6. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಡೇಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೋ ಇಟ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್, he means to say that it is highly packed jam road. Trying to cross the road and complimenting the truly fascinating, it's a truly fascinating problem. How can crawling traffic proceed at such terrifying speed? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದೂರದಿಂದ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯೊಳಗೆ ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. And hour after hour passes without a ray of hope of an auspicious crossing. ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಡ್. An auspicious crossing, you may witness a scene something like this, that is, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಬದಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಡಿನ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಾರಾಯ ಯಾವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಅತಿಶಯ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. Something like this, a man on the other side of Avenida Vargas suddenly catches sight of a friend of his on the other side and start waving on him. Hey, hi, how is it that you managed to go to that particular side of the road at the same time looking completely mystified? ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೋಡನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 or 3 seconds ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ I have taken hours and hours together. How on earth did you go over there? ಆಗ the other person might be saying that trying to make himself heard over the traffic, that is how ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತಲ್ಲ, that is I was born on this side, which means I was born on this side ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಆ ಬದಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. which means that it is a highly jam-packed road. Traffic vehicles full ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್. ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಆ ಬದಿಗೆ, ಆ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ಬದಿಗೆ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಓಡಾಟ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಕೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ when he speaks about Japan, he is focusing on the Japanese mannerisms, and when it is the presentation of Brazil, the writer concentrates on traffic in Brazil. This is what we come across in this particular prose, that is Japan and Brazil through a traveler's eye. So this is Japan and Brazil through traveler's eye. Thank you, dear students.